people. I mean, I'm also a curious person. Satya is also a curious person. Since we have close to 20 years of age difference, we started exchanging a lot of things. So out of curiosity, we have spoke a lot of subjects. So that made us to come together. So in the video, we will pick some random topics and try to see the views. ஸோ அதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். சத்யா, நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? Of all the early 2K kids, the representative of the 2K kids, actually, we're going to question you a lot. So we're going to exchange some knowledge. Like, it's like a knowledge transfer, right? So, எனக்கு நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன ஸோ வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லணும்னா ஆக்சுவலி என்ன தாட்டுக்கு ஒரு சேனல் மாதிரி தான் லைக் என்ன வீடியோ பாருங்கன்னா சம் quest ஃபார் ட்ரூத் லைக் அதுக்கு தான் நானும் ராஜேஷும் அதிகமாக நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்குவோம் லைக் ஒர்க் பிளேஸில் சம்திங் லைக் தட். ஸோ வாட் எவர் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் சம்திங் we would have experienced something that's really difficult for us to like an unfathomable kind of a topic, right? ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப so if you see Rajesh here, he is a good kind of a person who has an immense knowledge and something. What you can போக போக தெரியும் ஆக்சுவலி ராஜேஷ் எப்படி நான் எப்படி ராஜேஷை போட்டு சம் கொஸ்டின்ஸ் நாங்கள் லைக் என்ன மாதிரி ஓகே என்ன ஒன்லைன் சொல்ல போனோம்னா ரேண்டம் டாபிக்ஸ் ரேண்டம் டாக்ஸ் லைக் ஒரு ரெண்டு ஒர்க் இல்லை, பிளேஸ்ல டென்ஷன் நம்மளோட ஆகிட்டு பேக்ரவுண்ட் கூட பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். இட் லுக் லைக் யா ஷோர் parallel universe. right place. Yeah, sure. The mirror, Actually, that's the thing. the mirror side of Parallel the world universe. la உடஞ்ச மாதிரி. ஒரு asymmetric Yes, யூனிவர்ஸ் exactly. மாதிரி இருக்கு. ஆமா. So that itself ஏன்ட்ட இங்கிட்ட ஒரு தாட் இருக்கு, அந்த யூனிவர்ஸ்ல ஒரு தாட் இருக்கு. ஆக்சுவலா சிம்பிள் as சி that. இதில் என்னன்னா, இப்போ எனக்கு நிறைய தெரியும், சத்யாவுக்கு கம்மியாக தெரியுன்றது அப்படி கிடையாது. அப்புறமா வியூவர்ஸுக்கு சி ஆப்வியஸ்லி வியூவர்ஸ் ஆல்சோ மோர் நாலேஜ் நவடேஸ். இன்டர்நெட் பிரேக் த்ரூக்கு அப்புறமா எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இன் இன்டர்நெட். பட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக தப்பான்னு சொல்கிற அந்த ஒரு அனலைசிங் பவர்ன்றது தட் சம்திங் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். த நேச்சுரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹியூமன் ஷுட் ஹேவ். So everybody will be subject to the bias that what we have came through, or what we are born with analytical mind. அதுதான் biased-ன்னு சொல்கிறோம். So beyond the biased, if you want to do little more searching and also try to understand something, அதுதான் எங்கள் ரெண்டு பேரோட கியூரியாசிட்டிக்கும் ஒரு ஒரு தீனி போட்ட மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இப்போது நாங்கள் வந்து என்னதான் நாங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று பேசினாலும் இதுதான் வந்து ஒரு தம் ரூல் மாதிரியும் கிடையாது, இதுதான் ட்ரூத்னும் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தெர் இஸ் நோ சச் திங் எஸ் அ ட்ரூத். அந்த மாதிரி டாபிக்லாம் வி வில் கோ இன் டீப்பர். ஏன் வந்து ஈவன் சயின்டிஃபிக்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் ஏன் வந்து வி கேனாட் சே திஸ் இஸ் ட்ரூன்றது கூட ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் யூ லேட்டர் பாயிண்ட். பட் இது இவங்க சொல்கிறது தான் கரெக்டு, நம்ம சொல்கிறது தான் தப்புன்னு கிடையாது. வி ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் அப் அவர் பர்செப்ஷன் பாயிண்ட், வாட் அவர் மைண்ட்ஸ் கிராப்ட் அவுட் ஆஃப் த இன்ஃபர்மேஷன் தட்ஸ் அவைலபிள் இன் த யூனிவர்ஸ், அண்ட் ஹவு வி ட்ரை டு ப்ராசஸ் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஈச் அதர். ஸோ அதான் பாயிண்ட். ஸோ சத்யா, இப்போ இன்றைக்கி எந்த டாப்பிக்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்? பேசிக்காக ஒரு 2000 கிட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு 90 கிட்ஸ், லேட்டர் 90 கிட்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி விஷயங்கள் வந்து யூ திங்க் ஒய் திஸ் திங்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் லைக் தேட், என்ன ஒரு பேசிக்காக உங்களுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி, ஏன் இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு, ஏன்னா அந்த எங்கேஜில் அந்த இது இருக்கும். as you go older, right, you start accepting this is how it is, like that. ஸோ நம்ம ஊர்னா இப்படி தான் இருக்கும், நம்ம ஊரில் டிராஃபிக் இப்படி தான் இருக்கும். we don't find a solution for our problems, rather we adapt our problems. And certain things we may not even think why it's working like this. அது மாதிரி இப்போது ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோட் எக்ஸாம்பிள், பட் உங்களுக்கு அது மாதிரி இன்னைக்கு எதனா ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம எதனா டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து வி வில்
வில் டிஸ்கஸ் சத்யா. உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக எதனா இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்களா டாபிக்? கொஞ்சம் வால்யூம் நல்லா ஸோ யா நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்கலாம். நம்ம லைக் ஒய் ப்ளஸ் ஏன் நம்ம லிட்ரலி நம்ம எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும், ஒய் வாட்ஸ் த பர்பஸ் ஃபார் லைக் அஸ் அ ஏன் நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் பர்பஸ், வாட் இஸ் த திங் வி ஆர் வென்ட் டு பி. நம்ம ஏன் ஒரு ரேப் ரேஸில் இப்படி ஒன்று மாட்டிக்கிட்டோம், இது ஒரு இமேஜினரி கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்லேயே நம்ம சுற்றுறோம். நம்மளோட அல்டிமேட் பர்பஸ் தான் என்ன ஆக்சுவலாக? ஸோ அதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு மிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் எடுத்த உடனே பிஹெச்டி டாபிக் போயிட்டீங்க. நான் ஏதோ நீங்கள் சும்மா இதை எல்கேஜி டாபிக் மாதிரி எதனா சின்னதாக இல்லை ஜஸ்ட் நான் அது மாதிரி நினச்சேன். பட் சி அவர் ஃபர்ஸ்ட் செஷன் செல்ஃப் இட்ஸ் வெரி குட். ஐ மீன் வி ஆர் டச்சிங் அ வெரி ஹையர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டாபிக். பட் நீங்கள் கொஷின் கேட்ட விதத்திலே பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஐ சிந்தசைஸ் யுவர் கொஷின், you already came to some understanding actually when you ask the question. இது மாதிரி வந்து ஒய் நம்ம ஒரு ட்ராப்பில் இருக்கோம், வி ஆர் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், வாட் இஸ் த பர்பஸ், இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் லிங்க் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆல்ரெடி மோர் ஆர் லெஸ் யூ ஆன்சர்ட் the question itself as part of the answer. For example, you accept that our life is trapped with some logics. அந்த எப்படி சொல்கிறதுனா, ஒரு மைஸா மேஸ் இந்த மேஸ்ல வந்து வீடியோ பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ராட் வீடியோ பாத்துட்டீங்களா யூடியூப்ல? எந்திரிக்க அப்படியே ட்ரெயினை குதிக்க. சோ அதுதான் லிட்டரலி ஒரு மேஸ் வீடியோ மாதிரி ஒரு 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 ப்ராப்ளம் இருக்கும். நம்ம வந்து ஒரு எண்டில் போய், நம்ம சின்ன பசங்களாம் அப்போல்லாம் நியூஸ் பேப்பரில் வரணும், ஒரு எண்டில் போய் அது எந்த எண்டில் அது அவுட்புட் வருதுன்ட்டு வி ஹவ் டு கோ அண்ட் சர்ச். அதில் வந்து நடுவில் டெட் எண்ட்ஸ் வரும், திருப்பி நம்ம யூட்டன் போட்டு வந்து அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து யூ ஜஸ்ட் கனெக்ட் தட் வித் த லைஃப் அண்ட் ஆஸ்க் த கொஷின். ஸோ பேசிக்கலி தேர் குட் பி மெனி ஆன்சர். ஐ மீன் ஐ டோன்ட் சி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேர் கேனாட் பி எனி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் அண்ட் we are just experiencing our reality. இல்ல அதான் why did I ask this question னா இப்படி தான் இருக்க போகுது டாக் actually. இல்ல அதுதான் ஆமா கரெக்ட். See, என்ன சொன்ன, there need not be any answer for your question. இது ரியாலிட்டின்னு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு we can move on. More than that, we can even pitch on to some things like, தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி மெய் வளர்த்து கூலி தருன்ற மாதிரி திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி, நம்ம இது ட்ராப்புன்னு நினைக்காம நம்ம முயற்சி பண்ணி முன்னுக்கு வரலாம். அந்த மாதிரி திங்கிங் ப்ராசஸ்லேயும் போகலாம், அதுவும் இருக்குது. So but most of the things we are going to touch upon in the later videos and all, in the karma, in the rebirth, இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ஸில் நம்ம உள்ளே போவோம், மோஸ்ட்லி உள்ளே டீப்பராக போவோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கர்மா, ரீபர்த், இந்த மாதிரி கான்செப்டில் வச்சு ஆன்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு, நான் லாஜிக்கல்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒருத்தன் பிறக்கும் போதே வந்து அவனுக்கு ஏழையாக பிறக்கிறான், ஒருத்தன் பிறக்கும் போதே பணக்காரனாக பிறக்கிறான். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ், இது பணக்காரன் ஏன்றது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்கேல் தான். Some people have some other issues also while they are being born. ஈவன் எக்கனாமி கூட இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு சிப்ளிங்ஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு சிப்ளிங்ஸ் வந்து மேக்ஸ் நல்லா வரும், இன்னொரு சிப்ளிங்ஸ்க்கு மேக்ஸே சுத்தமாக வராது. அவங்க அப்பா அவனை போட்டு அடிப்பார். அந்த பெரிய பையனோ சின்ன பையனோ யாருக்கு மேக்ஸ் வரலையோ அவனை போட்டு அடிப்பார். பாரு அவன் பெரிய பையன் பாரு நிறைய நல்லா மேக்ஸ் படிக்கிறான், உன்னையும் அதே ஸ்கூலில் தானே சேர்த்தோம், நானும் உனக்கு அதே மாதிரி தானே சொல்லி தந்தேன், ஆனால் உனக்கு மேக்ஸ் வர மாட்டேங்குதே அப்படின்ற மாதிரிலாம் அடிப்பார். ஸோ இந்த மேக்ஸ் வர்றது முதற்கொண்டு, ஈவன் ஒருத்தனுக்கு மேக்ஸ் வருமா வராதான்றது முதற்கொண்டு, ஒருத்தனுக்கு வெல்த் சேருமா சேராதான்றது முதற்கொண்டு, இட்ஸ் ஆல் லிங்க் டு த கர்மிக் ப்ராசஸ் தான், கர்மிக் டெப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ வாட் வி பிரிங் வித் அஸ் அப்படின்றது. இட் லிங்க் டு த டிஎன்ஏ ஆல்சோ. ஐ மீன் த டிஎன்ஏ இஸ் எவ்ரி திங். அந்த டிஎன்ஏக்குள்ளே போகலாம். பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் நம்ம ஏன் இப்படி ட்ராப்பில் இருக்கோம்னா, எவ்ரி திங் இஸ் ட்ராப். இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அவர் லைஃப் இஸ் ட்ராப்.
even a billionaire or a trillionaire or the person running the country or the running the world, everybody under some kind of trap. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் உங்ககிட்ட இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், சிம்பிளாக கேட்குறேன். ஒரு பயங்கர ரிச் பர்சன் இருக்கான், லெட்ஸ் சே இஸ் த ரிச்சஸ்ட் பர்சன் இன் த வேர்ல்ட். ஸோ அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய பிளைண்ட் ஸ்பாட்டாக எது இருக்கும்? அவனுடைய அவனுடைய விஷனை, ஐ மீன் most of the times he will be covered with something that he cannot go and think beyond that. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டாக என்ன இருக்கும் அவனுக்கு? இஸ் த ரிச்சஸ்ட் பர்சன் Like, அப்படின்னு. he's having all the resources to access the whole earth actually. Yeah, he Like, has he all should the be resource. Of course, he has all the resource. so he would try to somewhat exit that specific what kind of environment he is living in. He wants to experience outside of the environment. So maybe like take the example of Elon Musk. Hmm. He is wanted to capture colonize Mars. Hmm. So he wants to some kind of richest person solar. But I'm on the thinking beyond it, right? I don't want to sit within that. He's not colonizing. I want to go to Mars or somewhere. See, basically, I'll tell you, if you have all the resources with you and you have curious mindset, venturous mindset, everything is fine. நீங்கள் வந்து போவீங்க, ராக்கெட் கண்டுபிடிப்பீங்க, மார்ஸ்க்கு போவீங்க, காலனைஸ் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி யூ கேன் திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆர் யூ கேன் சால்வ் வேர்ல்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ், எர்த்லி ப்ராப்ளம்ஸ், பெட்டர் வாட்டர், climate சேஞ்ச், லெஸ் பொல்யூஷன், இதுக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். But the point, what I'm trying to make is, the more wealthier you are, the more you are subject to the material illusion. So it's like you are more trapped into the wealthy mindset. So இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, the money itself will restrict you to think beyond certain things. For example, if there is a problem, you think it can be invested in this way and the problem can be solved. Okay. Money solves certain amounts of problem. அந்த ஒரு thinking இருக்கும். Money like there is some quotes, right? Like and ஒரு wealthy ஆயிட்டா happiness தேடி அலைவாங்க. So will money can buy it? See, happiness is totally a different concept itself. That's what I'm trying to say. I mean, happiness, being healthy, இதுக்கும் வந்து being wealthyக்கும் has no connection. You can literally very poor and be happy also, be healthy also. But நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சின்ஸ் ஐ அம் an aspiring ஒரு யங்ஸ்டரா இருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ஹாப்பினஸ் தேடி ஓடணுமா இல்ல வெல்த் நான் சம்பாதிக்க வரணும், எது நான் ஃபர்ஸ்ட் போடணும்? See, wealth is a proof for others to see you successful person. Okay, people around you will give you more respect, will treat you better. இதெல்லாம் வந்து the wealth can attract. Okay, but ஆனா உனக்கு வந்து என்னன்றது நீ தான் முடிவு பண்ணிக்கணும். See, the thing is, some people financial freedom அட்டைன் ஆயிட்டா அடுத்து நான் வந்து என்ன வேணா ட்ரை பண்ணலாம்ல. See, என்ன வேணா ட்ரை பண்ணலாம். See, again you have a time constraint. See, the reason is நிறைய காசு சம்பாதிக்கிறது டைம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். இஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஒரு சிலர், they are trying to save their money, not their time. Some people will catch the auto. They say, okay, my time is little worthier, so I will catch the auto and go. Some people will say, no, I don't even want to wait for the bus. I will buy a bike. I will put an investment and save the money. And the same thing, like, if you are a middle class person, you go and wait in the airport, stamping process எல்லாமே. இப்போ எலான் மஸ்க் மாதிரி ரிச் பர்சன் இல்லை, ஒரு நார்மலாக இங்கே தமிழ் ஸ்டார்ஸே பார்த்தீங்கன்னா தேர் நவடேஸ் ஓனிங் அ ப்ரைவேட் ஜெட். தே டோன்ட் வாண்ட் டு வெயிட் இன் த கியூ, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கியூவில் கூட வெயிட் பண்ண விரும்பல. தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கேட்ச் த ஜெட் அண்ட் கோ டு சம் அதர் பிளேசஸ். இட்ஸ் ஆல் டைம்.
because at the end what you earn, it's all time what you want to. And நம்ம என்ன டைம் பண்ணுவோம், டைம் கிடைச்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்போ நமக்கு நல்ல டைம் இருக்குப்பான்னா என்ன பண்ணுவோம், காசும் இருக்குது டைமும் இருக்குப்பா, நான் என்ன பண்ணுவோம், என்ஜாய் பண்ண இந்த ட்ரை பண்ணுவோம். காசை வச்சு டைமை ம் வந்து ம் எப்படிலாம் யூட்டிலைஸ் பண்ண ஏன் முடியுமோ எப்படிலாம் பண்ணலாம். என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைப்போம் அதை பண்ண என்ஜாய். முடியுமோ ஆமாம், இப்போ அதுதான் அதுதான். லிட்டரலி ஹாப்பினஸ்ல. ஆமாம், அதுதான் இப்போ இந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுன்றது என்ன. இப்போ நீங்கள் வந்து வெக்கேஷன்றது ஒரு ஒரு மந்த்லி ஒரு 2 or 3 days வெக்கேஷன் எடுக்கிறதுக்கும் என்டையர் மந்த்தே நீங்கள் வெக்கேஷன் எடுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. என்டையர் மந்த்தே நீங்கள் வெக்கேஷன் எடுத்து போய் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்குமான்னு பாருங்கள், உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஒர்க் ஹார்ட் அண்ட் தென் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பஸ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் போய் ஒரு ஒரு பார்ட்டி பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு அட்வென்ச்சராக ஒரு ஊரை சுற்றி பார்க்குறதோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதோ, இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த வே ஆஃப் பேலன்சிங் தி திங்ஸ். அவ்வளோதான், மைண்டை பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான். இதில் வந்து இது ஃபுல்லாகவே ஃபுல் டைம். இப்போ எனக்கு நான் வந்து $10 billion என்னோடய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தால் நான் ஃபுல்லாகவே எப்பயுமே என்ஜாய் பண்ணலான்னா பண்ண முடியாது. இட்ஸ் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள். அட் சம் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறதுனா, அந்த அளவுக்கு மீறினால் அமுதம்னு நினச்சிட்றாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான். நமக்கு நிறைய காசு இருக்குன்றதுனால ஒரு வேளைக்கு 4 பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட முடியாதுல்ல, அந்த ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே லிமிட்டேஷன் இருக்குது. அந்த லிமிட்டேஷனை தான் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு கோட். For every person there is a limitation. You cannot break the for example, nothing can travel faster than light, இல்லைங்களா. லைட்டோட இது ஒரு லிமிட்டேஷன் இடத்துல. ஏன் நம்ம வந்து அதர் கேலக்ஸிஸ் அதர் இதுக்கெல்லாம் போக முடியாதுன்னா இதெல்லாம் ஒரு லிமிட்டேஷன். இது மாதிரி தேர் ஆர் மெனி லிமிட்டேஷன். ஒரு ஏழைக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கும், ஒரு பணக்காரனுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கும். தே ஹாவ் எ ஹெல்த் லிமிட்டேஷன். ஸோ நோபடி இஸ் அவுட் ஆஃப் த தம் ரூல். எவ்ரிபடி இஸ் அண்டர் சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ இந்த ஒரு புரிதல் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை அதை தேடி போவாங்க தவிர, ஸோ அவங்க மற்றவங்க இப்படி இருக்காங்க, நம்ம ரிச் ஆகணுன்ற ஒரு தாட் வராது. சி, இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ பிஹைண்ட் your normal capacity means you should have something driving you. உனக்கு எதுனா டிரைவிங் இது இருக்கும். அந்த டிரைவிங் இது மணியை மேக் பண்ணுன்றது இருந்தால் டெஃபினெட்லி யூ வில் நாட் மேக் த மணி. அந்த டிரைவிங் Speaking about money, I'm இல்லை just speaking about exiting the rat race. That's what I was first initially just gave a quote, right? How do these guys alone just find out a way? Yeah. Like, see, the first thing is since we talked about karma and other things, there are certain fate that we have to accept. Some people are going the limits. Okay, it's not always scientifically proven. If this 10% is trained on a marathon or running race, it's impossible for the 10 people with the same diet, same scientific thing, 10 people cannot get the gold medal, right? ஸோ அந்த மாதிரி தான். இது certain things are blessed, அவ்வளோதான். இட்ஸ் ஃபேட். like pre-programmed something. ப்ரீ-ப்ரோக்ராம்டுன்றது ஆமாம். நம்ம அந்த அஸ்ட்ராலஜி கர்மான்னு உள்ளே ரொம்ப டீப்பராக போனோம்னா அது ப்ரீ-ப்ரோக்ராம்டுன்னு சொல்லலாம். பட் எடுத்தோடனே நம்ம அந்த மாதிரி ரொம்ப இதுவாக போக தேவையில்ல. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, we can train. There is nothing loser in training. For example, அந்த 10 people are getting trained for athlete, being athlete and running race. ஸோ அதில் ஒருத்தர் ஒலிம்பிக் அடிக்கிறாரு, மீதி 9 பேருக்கு ஒலிம்பிக் அடிக்கலைனாலும் அந்த 9 பேருக்கு என்ன மிஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லெசனும் அவங்களோட ஃபிட்னஸும் மிஞ்சும். ஓகேவா? தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் சம்திங் தட் யூ ஆர் கெட்டிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் எஃபர்ட். அதான் சொன்னது, intangible asset. ஆமாம், இன்டான்ஜிபிள் அசெட் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். And other things that worldly recognition like wealth, medals and other things are, it's all what you can say, it's more what you are gifted. அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். The time, chances, your best thing, everything should come at one place. Right thing at right people at right time and right time, அந்த மாதிரி. ஸோ அது எவ்ரிதிங் ஷுட் மீட். அப்போ தான் அது கிடைக்கும். ஸோ அது எல்லாருக்குமே கிடைக்காது, எல்லாருக்கும் சஸ்டெயின் ஆகாது.
ஸோ இது இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ட்ஸ். இப்போ எப்படி சொல்லணும்னா, இப்போ நம்ம எர்த்து அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கும்போது நீங்கள் டச் பண்ண பாயிண்ட்டுக்கு நான் வரேன். ஸோ பேசிக்கலாக வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னு சொல்லும் போது வி ஹாவ் சம்திங் மோர் தென் அனிமல்ஸ் இல்லைங்களா? நம்ம இப்போ இந்த இன்டெலெக்சுவலாக ஒரு டிஸ்கஷன் பேசுகிறோம். ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் பேசுறதுக்கு வி ஹாவ் டு பி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங். ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸாக பிறந்துட்டா இந்த மாதிரி பேச முடியுமானா கிடையாது. Cognitive skills. No, first you should have a proper language. Okay. See, you should Communication, be cognitive born in language. a place where there is a language available, first of all, written So language available. animals doesn't have a Ama, language. if you being born as a tribe, that itself a limitation for you to go and learn language, right? See, if you don't learn language, you cannot learn maths, you cannot learn science, you cannot think beyond certain things. So not all human beings are blessed to learn everything, right? So first you should be being born in a very good language which can have something written, something that you can learn, and you should get the opportunity to learn அது மாதிரி. ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ என்டையர் கான்வர்சேஷனில் நம்ம 2 லாங்குவேஜில் பேசிகிட்டு இருக்கோம், தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ வி நோ 2 லாங்குவேஜஸ் பேசிக்கலி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதுதான் அந்த க்ரைட்டீரியாவுக்கு அப்புறமா யூ ஷுட் ஹாவ் சம் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் அண்ட் தென் த க்யூரியாசிட்டி. The curiosity will definitely take you to places, and even if you don't have, even if you born as a tribe, if you have the curiosity, maybe you will learn something. So so in the learning இருக்கணும், then you have to meet people to discuss. So இதுக்கே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு மோடுக்கு வரதுக்கு you have to be இந்த ப்ராபபிலிட்டியை பார்த்தீங்கன்னா it will be like billions of probability. ஸோ இந்த ஒரு இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி தான். ஸோ அது மாதிரி நம்ம என்டையர் ப்ராபபிலிட்டி எடுத்தோம்னா தெர் இஸ் அ வெரி மினிமல் சான்ஸ் தட் திஸ் திங்ஸ் கேன் ஹேப்பன். ஸோ பீயிங் எ ஹியூமன் பீயிங் வந்து இட்ஸ் நாட் அ வெரி நெக்லிஜிபிள் திங். தட் இட்ஸ் எ பிக் அச்சீவ்மெண்ட் ஃபார் அ லைஃப், எனி லைஃப். ஸோ அந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட இதில் வந்து நம்ம நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஹவு பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் பில்லியனர், அதெல்லாம் செகண்டரி பாயிண்ட். பட் வாட் இஸ் மெயின், ஹியூமன் பீயிங்காக பிறந்துட்டோம் என்னென்னா நம்ம ஓரளவுக்கு படிச்சிட்டோம், ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிட்டோம். படிக்கவே இல்லைனாலும் இப்போது வந்து கேள்வி ஞானம்னு ஒன்று இருக்குது, நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். படிப்பறிவு இல்லைன்னா இப்போ யூடியூப்பில் 100 வீடியோ இப்போ நீங்கள் எதனா ஒரு சயின்ஸ் பற்றி இப்போது ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ் பற்றி படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவீங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் போய் புக் எடுத்து படிக்கணுன்ற சுச்சுவேஷனும் மாறிச்சு இன்றைக்கி. அதுவும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் கிடையாது. ஆமாம். ஸோ த நாலேஜ் இஸ் ஃப்ரீ. ஸோ இந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம வர்றதே வந்து ஒரு பில்லியன்த் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி தான். ஸோ இதில் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிதுன்னா நம்ம என்ன மிஸ் பண்ணக்கூடாது, லைஃப்பில் என்ன மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா டு கோ அண்ட் டிஸ்கவர் ஒய் வி ஆர் ஹியர். பேசிக்கலி ஒய் வி ஆர் ஹியர்னா அந்த பேக்ரவுண்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு டாட்ஸுமே வந்து இட்ஸ் எ ஸ்டார். ஸோ ஈச் ஸ்டார் ஆர் கேலக்ஸி, இட் குட் பி அ கேலக்ஸி ஆல்சோ. ஈச் கேலக்ஸி மே ஹாவ் பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். Under the stars there would be many planets, and among the planets there could be a life possible or not possible, we don't know. Also depends on the right time at the So right place. ஆமாம். ஸோ இந்த இது எதுக்கு நம்ம இங்கே இருக்கோம்? பிகாஸ் ஃபார் ஆல் அதர் மேட்டர்ஸ் அக்ராஸ் அரவுண்ட் அஸ், ஃபார் ஆல் அதர் மேட்டர்ஸ் அரவுண்ட் அஸ், திஸ் என்டையர் யூனிவர்ஸ் இஸ் மீனிங்லெஸ். ஒரு கல் இருக்குது, அந்த கல்லுக்கு வந்து இட் டசன்ட் நோ வெதர் தட் த யூனிவர்ஸ் இஸ் லைக் திஸ் அண்ட் அது மாதிரி. ஸோ ஒரு நாய் இருக்குனாலும் இட் கேன் see the stars but it may not know what the star is all about. Yeah. ஸோ இந்த ஒரு இருக்கும்போது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக there is a purpose for why we are here to understand everything. Basically we are here to understand everything. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரி ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். எதுக்கு நம்ம ஏன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்டிங்கன்னா, ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் தேர். அதான் சம்திங் இஸ் தேர், சம்திங் இஸ் தேர் டு எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ இந்த கொஸ்டுக்கு பேசிக்கலி என்ன ஆன்சர்னா,
என்ன என்ன எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆன்சர்னா, it's about understanding everything. Either it's a science, what we call as classical physics or quantum physics. So எந்த சயின்ஸ் இருந்தாலும் we have to understand that and how it works. So basically there are two science nowadays. One is classical physics, which talks about the limitations and how it should work. நம்ம எப்படி இப்படி தான் இருக்கணும்னா இப்படி தான் இருக்கணும், இவ்வளோ ஸ்பீடில் போக முடியும்னா இவ்வளோ ஸ்பீடில் தான் போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக், இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்டையர் ரியாலிட்டி இஸ் ஒர்க்கிங், and all our scientific products, everything is working in that way. And the next science is quantum science, which is quantum physics, what they call it as subatomic. Anything that goes beyond the subatomic range, it is a quantum level, where there is certain things, there is no rule. There is no rules in the quantum worlds that it should work this way. அவ்வளோதான். So, but science should follow some rules, right? Or science can exist without rules. Sorry, science வந்து ரூல்ஸ் இல்லாம எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றீங்களா? அந்த மாதிரி சொல்றீங்க. அப்படி சொல்ல, நான் ஒரு சிம்பிளிஃபையா சொல்லுங்க. சிம்பிளிஃபையாக சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து நம்மளுடைய இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் இருக்குது. அந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து செமிகண்டக்டர் இருக்குது. அந்த செமிகண்டக்டரில் தான் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது. அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒரு லாஜிக்கல் கேட்ஸ் வழியாக மூவ் ஆகுது. அந்த லாஜிக்கல் கேட்ஸ் வழியாக மூவ் ஆகுறதுனால வி ஆர் சீயிங் அவர் பிக்சர்ஸ் இன் அவர் மானிட்டர். நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்க மானிட்டரில் ஆடியோ வீடியோ விஜுவலைசேஷன் கிடைக்குது. இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த செமிகண்டக்டர் விச் flows through a logical output. Okay, but it always flows through the logical output. Electrons always flows through the logical outputs in the semiconductor, basically, right? But in the electron, if you look at this particular electron, this electron not necessarily always should flow in the logical output. Okay, because the electron does not have a limitation actually, meaning the electron இன்னொரு ஹைப்போதசிஸ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே நான் போகிறேன்னா, எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் ட்ராவல் பண்ணோம். அட் த சேம் பாயிண்ட் இட் டசன்ட் ஹாவ் அ பாஸ்ட் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இந்த என்டாங்கிள்மெண்ட் மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பேசிக்கலி இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ வேவ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் இட் கேன் ஆக்ட் அஸ் அ பார்ட்டிக்கல். ஸோ நம்ம செமிகண்டக்டரில் நம்ம வாட் வி ஆர் சீயிங் இஸ் it's actually working as a particle, but electron can act as a wave also. When it collapses into wave function, basically it says there is no logic for it. ஸோ இப்போ எப்படி சொல்ல வரேன்னா, இப்போ இவர் ஷோடிங்கர் ஈக்குவேஷன் சொல்கிற மாதிரி, ஷோடிங்கர் ஈக்குவேஷனில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பிளைனிங் த எலக்ட்ரானோட கேரக்டரிஸ்டிக். ஐதர் இட் ஷுட் பிஹேவ் as a particle or wave function. ஸோ இது வந்து அன்சால்வ்டு ப்ராப்ளம். அதுக்கு ஷோடிங்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, we keep a cat inside a box. ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே வச்சிடுறோம். and there are two probabilities that cat can be dead or alive. Let's say there are two probabilities that cat can be dead or alive. இப்போ வந்து அந்த ப்ராபபிலிட்டி என்னன்றது நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா, தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் டூ சான்ஸ் ப்ராபபிலிட்டின்னு சொல்ல. இந்த பர்டிகுலர் இதில் கேட் வந்து ஒன்று இறந்துருக்கும், இல்லை உயிரோடு இருக்கும். ஸோ கேட் வந்து இறந்துருந்துச்சுன்னா அது லெட்ஸே லைக் வேவ் ஃபங்க்ஷன். கேட் வந்து உயிரோடு வந்துச்சுன்னா லெட்ஸே இட்ஸ் அ பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வச்சுப்போம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து as soon as we open the case, what Schrödinger says is, it's not always the cat is either dead or alive. The cat வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, it becomes both wave and
particle. Okay, either you are seeing only one side of the cat's nature. Like when I open, only ஏன் when நீ I open, I ஓப்பன் can. இப்போ உயிரோடு இருக்குன்னா லெட்ஸ் சே தட் இஸ் அ பார்ட்டிக்கல் நேச்சர் ஆஃப் த கேட் யூஆர் பார்க்குற. இஃப் கேட் செத்து Okay. போயிருந்தனா நீ வேவ் நேச்சர் ஆஃப் த கேட்டை பார்க்குற, அவ்வளோதான். You know But why it's but but behaving? but what he says is the cat actually is there. I Hmm. both thing. He says the cat is also dead, also alive. அது எப்படி சொல்றாருன்னா the universe itself partly divides into two Hmm. branches. Two branches. One in one branch of you seeing the cat dead, and another branch of you is seeing the cat alive. Okay. ஸோ அதுதான் வந்து It's கொலாப்ஸ் ஒரு ஆஃப் த வேவ் science ஃபங்க்ஷன். fiction. Science fiction சயின்ஸ் movie ஃபிக்ஷன் மாதிரி இல்லை, இருக்கு. சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா Hmm. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு தான் ஈ காட் அ நோபல் ப்ரைஸ். Hmm. 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 Okay. Okay. ஸோ பேசிக்கலி தட்ஸ் வாட். ஸோ But this is proven, huh? Like this is a particle. this So it's cannot behaving. this cannot be proven, but this is what the nature of the quantum world. Okay. When you observe it, it will show you differently. That's the double slit experiment basically. If you go and check double slit experiment, it will show you as soon as the observer sees that, Hmm. the particle will the subatomic particle will behave like a particle. Hmm. 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 When observer, if nobody is seeing and there is no logical unit that is measuring, at the time it will behave as a wave. So how do we know that particle knows that actually we are observing or not? That nobody can explain. So that's where the consciousness, what we call it as a consciousness, the consciousness is not at the atomic level. The consciousness is at the subatomic level. Meaning the subatomic particles as a consciousness. Meaning அதுக்கு வந்து நீ அப்சர்வ் பண்ணுறியா இல்லையான்னு அதுக்கு தெரியுது, அதனால தான் அது வேவ் ஃபங்க்ஷனாக கன்வெர்ட் ஆகுது, இல்லை பார்ட்டிக்கல் பிஹேவியராக மாறுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தெரியுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்ற வந்து consciousness. நீங்க சொல்ற அந்த கான்ஷியஸ்னஸ்ன்ற அந்த கான்செப்ட். கான்ஷியஸ்னஸ்ன்ற கான்செப்ட் வந்து நான் சொல்கிறேன், இது